Hi Achievers, welcome to A Plus Russian. Today we'll conjugate the verb to speak or говорить. In Russian, we change verb endings depending on the subject. Are you ready to learn another Russian verb? Let's get started. Я говорю is I speak, ты говоришь is you speak, он говорит is he speaks, она говорит is she speaks, мы говорим is we speak, вы говорите is you speak. When we say we are talking about several people. Они говорят is they speak. Let's conjugate the verb говорить with по-русски. Говорить по-русски is to speak Russian. Let's fill in the blanks together. Я говорю по-русски, ты говоришь по-русски, он говорит по-русски, она говорит по-русски, мы говорим по-русски, вы говорите по-русски, они говорят по-русски. Now let's translate from English into Russian. We'll conjugate the verb говорить with по-английски. Говорить по-английски is to speak English. Do you know how to say I speak English? Я говорю по-английски. What about you speak English? Ты говоришь по-английски. How about he speaks English? Он говорит по-английски. And she speaks English. Она говорит по-английски. What about we speak English? Мы говорим по-английски. You speak English. Вы говорите по-английски. And they speak English. Они говорят по-английски. Let's conjugate the verb говорить with по-французски. Говорить по-французски is speak French. This time we'll finish the sentences together. Я говорю по-французски, ты говоришь по-французски, он говорит по-французски, она also говорит по-французски, мы говорим по-французски, вы говорите по-французски, они говорят по-французски. Let's conjugate the verb говорить with по-немецки. Говорить по-немецки is to speak German. Я говорю по-немецки, ты говоришь по-немецки, он говорит по-немецки, она говорит по-немецки, мы говорим по-немецки, вы говорите по-немецки, они говорят по-немецки. If you want to continue learning with me on A Plus Russian, click right above.